Greetings from the Generation team. This new episode is going to be a special one. Not only is our guest a brand new face in Mongolian fashion, which is also a new virtual reality innovation created by Mongolians. Yes, that's right. Our guest is Mongolia's first virtual model, Amara. Amara, also known by her Instagram handle Amaragram, has been a hot topic among the youth in Mongolia since her first appearance in March of this year. Amara has already gathered more than 88,000 followers on Instagram. If you aren't following her yet, we strongly suggest you do. You will never be bored by her posts on your feed. Now let's look at a day in the life of Amara and the team behind her. It's a sunny day in Ulaanbaatar, and this gentleman walking towards us is Bilgute, Bell for short. He is a creative and well-known photographer in Mongolia, and more importantly, he's the creator of Amara. Amaragram-ыг үүсгэн байгуулсан хүн байна. Тэгээд одоо яг маркетингийнхаа менежер Onjaтай уулзах гээд ажлынхаа төлөвлөгөө гаргах гээд орж байна. We see that Bell is talking to his marketing manager Ayunjagol, also called Onja, about Amara's next photo shoot. Do you want to know what kind of shoot it'll be? Well, stay with us to find out. We are sure that you have so many questions about this virtual model. Let's find out more from Onja, a stylist, marketer, and PR specialist. After graduating from Shanghai University of Finance and Economics, Onja decided to join the team that was building Amara by working as the project's head of marketing. What exactly is a virtual or cyber model? For dictionary definition, is like digital representation of physical body that's created on computer program. The image of Amara's image that rendered by transposing her 3D head to her live action body and background. So it's like a movie making process. And another way to define virtual model is like inspired by the rise of influencers. There's a lot of CGI models like appearing on Instagram, and influencers are such a big part of it. You know, the CGI models are like changing the way products are introduced to markets. Why do Mongolians need to have a virtual model? We don't need them actually. I mean, we didn't create her because people need it. We created her because it is an inspiration to a younger generation that to do something great, to build something great and be part of something amazing. It is not only like technology, it is art, it is photography, it is music, and it is like combination of all those stuff that are happening with just only with one person. What a nice answer, Onja. Now let's see what Bell, the creator of Amara, has to say about the initial reason why he created Amara. За Амараг анх бас яг зураг авдаг байх үед модель одоо ийм робот юм уу ийм манекен модель анх үүсгэх гэж бодож байгаа тийм virtual модель үүсгэх гэсэн бодол төрөөд тэгээд тэрнийхээ дагуу явсан байгаа. Who is Amara to you? Амара болохоор миний тийм дотоодын бодлын одоо хүн байгаа. Одоо тэгээд ямар ч хий хоосон байгаа хүнийг одоо бий болгохын тулд зам төрөх одоо тэр юмнуудыг нэлээд бодож байгаад яг ийм хүү төрхтэй яг ийм царайтай гэж яг анх гаргасан байгаа. The creation of Amara started a little over 6 months ago. At that time, the first photos of her were created by one of Mongolia's top 3D artists, Tumungerson, who was working in Australia at that time. After that, the Amara team hired another Mongolian 3D artist, Inkfire. They made Bell's vision of Amara a digital reality. Why was the virtual model named Amara? Нэр өгөхөд нэлээд амар удаан хугацаа гарсан. Яагаад гэвэл яг нэг тийм байдгүй хэрнээ амар амархан хүн цэжлэгдэх тэгснэ бас утгатай. Тийм нэр өгөхийн тулд нэлээд судалж байгаа санскрит хэлээр Amara гэдэг нэр өгсөн. Тэгээд Amara нь одоо Amara гэдэгтэй ч адилхан юм шиг те бичлэлтийн хувьд. Тэгээд ерөөхдөө манай virtual model чи хизээж өгөхгүй. Одоо миний хүүхдийн хүүхд ягаад 100 жил амьдраад одоо явах боломжтой болохоор хөшгөө мөх гэдэг утгатай Amara гэдэг үг.
Тийм утгатай болохоор Amara гэдэг нэрийг өгсөн байгаа. It seems like you have found the perfect name for her. Speaking of names, do you know the Mongolian tradition for giving a name to a newborn? Among the old Mongolian names in the past, masculine names were common for boys, and names related to beauty were for girls. During the socialist period, when Mongolia had a close relationship with Soviet Union, many Mongolians wanted to give their newborns Russian names. In the past few decades, a form of name selection through a lottery has become popular for choosing a name. Parents write down several names on scraps of paper and roll them up and put them into a cup with uncooked grains of rice. Then the cup is shaken softly until one of the rolled pieces of paper rises to the top of the rice. The first name to appear is given to the baby. Back to our virtual model Amara's day. We've now arrived at Orchland Complex, where her shoot will take place. За бид нэр зураг авалтынхаа газар ирсэн байна. Одоо зураг авалтынхаа орчинг бий болгоод засан. Тэгээд энэ ор хүнжлийн даав интернет болохоор манай найзын Gentle Monster гэдэг юу ингээд тусалж өгж байгаа. Тэгэл ерөөдөө ингээд зураг авалтынхаа юмнуудыг ингээд засчихна. Зурагч нь ер нь тэгэл модель нэрээ зураг аван тэгэл гэрээс өдөр бүх юмыг хаанаас тувж байгаа юм тэр бүх юмыг утсан дээр тэмдэглэж авна. Хэдэн цагаас яаж гэрэл тусч юм те. Тэр өдөр бүгдийг нь оруулаад тэгээд ерөөдөө энэ газараа зураг авдаг байгаа. What did you focus on to fix this environment? За энэ нь болохоор угаасаа Монголд бас нэг юм том цонхтой байрууд нэг байдгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ газар юм гоё газрыг сонгосон байгаа. Тэгээд орон жилийнхэн даав нь бас аим гоё өнгөтэй. Тэгээд пицца хатын нэг хар сув гэсэн тэр пиццаны зураг авалт хийж байгаа болохоор жоохон юм хар өнгөтэй болон юм агаан өнгөтэй юмыг хослуулад зураг авалтаа хийж байгаа. Bill says for today's shoot, they wanted to set up quite a minimalist environment, something so cozy that it makes you feel like being at home and in the mood for a slice of pizza. Let's take another look at her Instagram photos. Can you believe how cool she is? These are the posts she first started with in spring. At first, she kept her identity a secret, leaving lots of people confused about whether or not she was a real person. Монголчин цөөхөн амтай болохоор ерөнхийдөө нэг амар харцсан байдаг болохоор анх удаа хин чараагүй нэг хүн гараад ирэхээр ер нь жоохон хүмүүс амар эргэлзэж ирсэн. Энэ яг Монгол угаадаа дуу эсвэл зүгээр юм Instagram-ын зураг тавиад гадны хүний зураг тавиад байна гэж явж байгаад хүмүүс яг ийм жоохон сонирхолтой байж хат нь ерөнхийдөө олон дагагчтай одоо ерөнхийдөө инфлюенсер хүмүүстэй зураг авалтанд оруулах. Тэгэл гол нөлөөсөн бол идрод тэгээд comedian идрод байсан тэгээд идрээд бас баярлалаа гэж хэлье. We remember when comedian Idrod, one of the most influential public figures in Mongolia, first introduced Amara on Instagram as his girlfriend. Due to the enormous attention from Idrod's female fans, Amara became a hot topic overnight. However, Amara and her team deserve the credit for every single one of her achievement. As mentioned earlier by Belle, she is not only a virtual model, she's a whole person with character and a personality of her own. A person who was born from a human imagination. Her character-wise is like she's really kind, savage, savvy, and she likes to do sports, and she likes to do water sports, and also likes to watch movies and binge watch series and stuff, and pretty much like normal girl, but she's really bold and she speaks her mind actually. She is really soft-hearted person and likes animals a lot. So we went to visit some animal shelter, and it was about to close because of Corona. So it was about to out of business. So we went there and like send out some messages to other people. And she's against that fur clothing, like animal-made fur clothing. She's against that. Fun fact, Amara's face was created by mixing the features of some celebrities and female figures. Царайг нь бол ерөнхийдөө Монгол тийм царай гэж мэдээж Монгол одоо virtual model болохоор Монгол нэг хүний тийм яаж агаад
ерөөхдөө жоохон өрмөц царайтай болгоод те одоо хамар ирүү дух нүд бүх одоо нүүрнийх нь юунууд нь болохоор дандаа гадны модулуудаас одоо сэдвүүлээд энэ модулийн одоо хамрын ийм гоё юм байна, тэр нь гоё юм байна гэдэг. Тэгээ тэр болгоныг ингээд нийлүүлээд тэр дундаас нэг юм өрмөц төрх гаргаж ирсэн байна. Жишээ нь хамар нь ихэд Лана Del Rey-ийн хамрыг төрөлгөж ерөөхдөө ийм хөв болгоод жоохон юм аз болгоод тэгээд тиймэрхүү. Lots of people ask questions like, why did they use someone else's body for Amara? Why didn't they create her body virtually as well? Well, let's find out. Amara бүтэн биерэж виртуалуулж чадна. Яагаад тэгдэггүй вэ гэхээр биений одоо юу хийх нь яг хаа амархан хэрнээ зураг авалтанд яхаар одоо жишээ нь за наа virtual модуллээ гэж бодоход би одоо энэ өмнөдийг заавал дахиад 3D-гээр хийх шаардлага байна. Тэгэхээр маш их ажиллагаатай хугацаа шаарддаг болохоор ерөнхийдөө их модулд дандаа биеийн жинхэнэ хүн байдаг. Speaking of other models, can you tell what advantages Amara has over other models, both human and virtual? Одоо Амарагийн хувьд болохоор одоо мэдээж жирийн модулийн давуу тал нь мэдээж дэлхийн одоо хаанч одоо энэ өвчтөе ковид байгаа үед дэлхийн хаанч одоо зураг авалтанд ороод ажил хийгээд явах боломжтой. Зөв жирийн одоо яг жинхэнэ модулоос ялгарх онцлог нь бол тийм. Бусад virtual модулоос ялгарх онцлог нь бол мэдээж Амара одоо яг нэг юм хэм маягт баригддаг юм бүхэл төрөл рүү орж болохоор юм аяаста тийм хүнийг дүрийг бүтээж байгаа гэсэн үг. Тэр нь бол өөрийнх нь онцлог давуу тал гэсэн үг. With virtual models, another advantage you've got is that there is no limit to how you can make a model look. If we compare this photo from July to this photo from September, you can see there are some differences. First, they stopped using a human model's hair for Amara's hair and created virtual hair for her. Her hair color was changed a bit and she started wearing more makeup. All these changes were made by their new partner, Austrian 3D artist René Vidra. Belle said they don't really pay attention to negative comments from people, but since everyone was talking about Amara's cleft chin and with some people calling it a butt chin, they decided to minimize the dimple. As Walt Disney once said, progress is impossible without change. We're curious what further changes will be made to Amara. What else have you been working on? What changes are going to be made to Amara? We are planning a lot actually, and after Amara, the one big project that we are planning is that digital clothing, and we are contacting a lot of people at this time, like a lot of foreigners and a lot of Mongolian artists, and I think it's gonna be a huge project that we are really looking forward to. Wait, did An just say digital clothing? What is digital clothing or digital fashion? Digital хувцас одоо digital fashion гэдэг одоо ерөөхдөө яг энэ жилээс хавлаад ер нь амар хүчтэй хөгжиж байгаа дэлхийн том брэндүүд ер нь бол ихэнх нь digital хувцас гаргаж байна. Энэ одоо fast fashion гэж амар хямдхан хэрнээ чанар муутай хувцснууд маш ихээр гарч байна. Тэр хувцснууд дэлхийн одоо хогоо игдлийн трийг одоо маш ихээр нэгж байгаа. Одоо тэр үед ерөөхдөө digital зүгээр гоё харагдаж гоё хувцлахын төлөө заавал тийм үү чанартай хувцас аваад тэрийгээ тэгээд өөртөө чог нэмэр болоод тийх ямар шаардлагагүйгээр Instagram дээр зүгээр digital манай фэшнийг хөдөлж авангуудаа одоо яг өөрөө өмссөн байгаа юм шиг зураг авалтан дээр Instagram дээр өөрөө одоо тэр хувцас өмссөн юм шиг харагдаж байна. Тэр нь яг энэ юуг болохоор анх болохоор одоо e-sport гэдэг байгаа шүү дээ. E-sport-ийн одоо ер нь ихэнх тоглоомнууд өөр дээр одоо өөрийнхөө батарейг хувцалдаг. Тэр санаанаас ерөнхийдөө яг ийм дижитал хувцас байгаа. Тэрийг нь хүмүүс бас худалдаж аваад Instagram дээр зүгээр бидний лөө зураг явуулаад тэр зурган дээр нь бид нарыг өмссөн байгаа юм шиг харагдуулахаар янзлж өгөхөөр тиймэрхүү байдлаар хий гэсэн санаа гарч байна. Can you talk about her songs and the music video she'll be releasing soon? We are collaborating with European artist who is really like amazing person, René Vidra. After that,
she is able to walk, talk, and even sing. She can sing. So we are planning her music video. Like I said before, we are planning her music video. So it's gonna be good. So it's gonna be like on IGTV's YouTube, and if it's gonna be good, we're gonna be like broadcasting it from TVs. What kind of music she'll be singing? She's mostly like soul music, techno. So she's gonna do pop, and we can't say for sure, but she's pretty into techno and then also soul music or pop, that kind of genres. Amara одоо хөдөлдөг болж байгаа гэсэн тэр нь болохоор одоо бүх бусад Instagram-с гадна платформуд дээр гарах боломжтой болно. Одоо юу ч хийж болно те, лайв зураг нэвтрүүлэгч хийж болно. Одоо ингээд Амара хөдөлдөг байхад одоо би нэвтрүүлэгт орох шаардлагагүй, Амара өөрөө л нэвтрүүлэгт орно гэсэн үг. When finding out that Amara will be able to sing and release videos in the near future, one thing that might come to mind is the 2002 American science fiction film Simone, which is about a virtual actress created by a director. In the movie, everyone believes that the actress is human, and she even performs a song on a stage as hologram. We asked if this reality is possible for Amara. His answer didn't disappoint us. Live хийж болно те, TikTok, YouTube, vlog бүхэл яг л хүний бүх хийж чаддаг бүхэл юм хийж болно гэсэн үг. Цаашлуул тоглолт те Tupac-ийн одоо 2012 онд лөө 15 онд ч лөө Coachella дээр тоглосон тоглолтын hologram тоглолт Tupac яг Snoop Dogg-той тайзан дээр дуулахдаа яг л амьд байгаа юм шиг, яг л тэр тайзан дээр байгаа юм шиг тийм дуудаг. Тэрийг би анхаарчаад би яг virtual mode төлөө яг хийгээсэн. Тэгээ хэрвээ хийх юм бол би яг дууг нь гаргаад дуу нь олон даагч одоо бэнүүдтэй болоход эзээ нэгэн цагт hologram тоглолтыг хийж болох юм байна да. Тэгээл ер нь бол бараг л хүн болно л гэсэн үг гэж би дотроо яг бодож байсан. Тэгээд ерөөхдөө боломжтой. The team also relieved some of their future plans for us. According to Belle, they're working on creating their next VR model, and as far as we know, she'll be like Amara's sister. They'll be promoting and supporting each other. And in good news for pet lovers, they're in the progress of creating a virtual pet as well. Well, Amara's team is full of great ideas and surprises, right? By the way, do you want to see the photos that were created for today's photo shoot? Here they are. Looking good, aren't they? This gorgeous model next to her is Nana. She is a model and a martial artist with a black belt in Taekwondo. Thank you, Nana, for working with Amara today. Nice. Начaan гой зургуудын тавьдаг. За. Өөр нэг. За ингээд манай зураг авалт ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд ерөөхдөө зураг авалт яаж бүтдэг, одоо Амараг одоо ерөөхдөө яаж бүтдэг гэсэн юмнуудыг одоо та харсан байх. Ерөөхдөө нэг өдөр бол ингэж өнгөрдөг байгаа. Тэгээд одоо манай энэ нэвтрүүлгийг үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд биднийг бас virtual дараа юм хийхэд дэмжиж туслаарай. Ерөөхдөө баярлалаа. Баяртай. Well, that's it, everyone. You watched an episode of Generation featuring Mongolia's first ever virtual model, Amara. We hope you've learned more about the virtual model and the creative team working on the project. Best of luck to you on your way to making Amara the world's #1 virtual model.